all the necessary things that are required. I hope we do learn a thing. Mtu akitaka kuanza hii biashara unafaa kuwa na nini? Nini inahitajika? Inahitajika uwe na pesa kiasi Mungu atakuwa anakupea. Na inatakanga masomo level yoyote? No, not masomo haitakikani kwa sababu masomo haiwezi fanikisha. Lakini ni mzuri kwa sababu itakuwa na hesabu, ndio si kusoma sana. Kama unajua hesabu tu itakusaidia. Na hii biashara iko na profit, unaweza ambia watu waanze hii biashara, iko na profit mzuri. Iko na profit mzuri kama unaweza kuweka pahali na influence ya watu. So inahitaji watu location yenye place watu wanatembea tembea. Alafu hii ni challenges gani, ni mashida gani unapitana na hii biashara? Challenges ni kama unaweza kukopa pahali kama nyumba iko na pesa nyingi au pahali hakuna watu, sababu utakaa na hizo vitu zako. Lakini kama kuna biashara, kuna watu wanakuja kukununulia, utapata pesa kwa sababu hakuna pesa ndogo. Huwezi kufanya kazi ya bure, unapata kitu. Na hii biashara iko located wapi? Hapa ni wapi? Mtu akitaka kutafuta Kenyatta Road. Asante sana. So guys, you have heard from Shosh. If you want to start this business, it's very easy. It doesn't matter the level of education you have, as long as you have calculation skills. So if you want a full course on this, you can study at our school at Pinstock University. Search for www.pinstock University, and you can see all the courses that we offer. And thank you for tuning in. Make sure at the end of this video you like, you comment and subscribe. Hit on the notification button so that every time I update a new video, you can also be updated. Thank you.